ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ಕಾಶ್ಮೀರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು, ಕಾಶ್ಮೀರ ಸುತ್ತಿ ನೋಡು, ಯೋಗದ ಗುಂಡಿ ಬಳೆಯ ನಾನೆಂದು ಕೂಗಿ ಹಾಡು. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲೋರೆಲ್ಲ ಬಾಳಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಕೈ ಹೋದೆಯ ಚಂದನ ಕುಂತ ಮಾಡು, ಕಲಿಯೋಕೆ ಕೋಟಿ ಭಾಷೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು, ಕಾಶ್ಮೀರ ಸುತ್ತಿ ನೋಡು, ಯೋಗ ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡ. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ಬದುಕಿದ್ದು ಜಟ ಚಾವಂಡಿ, ಇದು ವಿಧಿಯೋಡಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಬದುಕಿದು ಜಟ ಚಾವಂಡಿ, ವಿಧಿ ಗುರಿ ತೋರಿಸುವ ಬಂಡಿ. ವರ್ಗ ಇದು, ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಇದು, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪೀಠ ಇದು. ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪ ಇದು, ಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪವಿದು, ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಡಿ ಇದು, ನಾದಾಂತರಂಗವಿದು. ಕುವೆಂಪು ಬೇಂದ್ರೆಯಿಂದ ಕಾರಂತ ಮಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವೀ ಕನ್ನಡ, ಕಾಕಿನ ಕನ್ನಡ. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ಕಲ್ಪ ಇದು, ಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪ ಇದು, ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಡಿ ನಾದಾಂತರಂಗದಿ. ಕುವೆಂಪು ಬೇಂದ್ರೆಯಿಂದ ಕಾರಂತ ಮಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವೀ ದಡಸೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪ ಇದು, ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಡಿ ನಾದಾಂತರಂಗದಿ. ಕುವೆಂಪು ಬೇಂದ್ರೆಯಿಂದ ಕಾರಂತ ಮಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವೀ ದಡಸೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನೂರಾರೇ ಏನೇನೋ ಕಂಡರೇನು ನಮ್ಮೂರೇ ನಮಗೆ ಮೇಲು. ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಡಿ ನಾದಾಂತರಂಗದಿ. ಕುವೆಂಪು ಬೇಂದ್ರೆಯಿಂದ ಕಾರಂತ ಮಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವೀ ದಡಸೆ ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ಬದುಕಿದು ಜಟ ಚಾವಂಡಿ, ಇದು ವಿಧಿಯೋಡಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಬದುಕಿದು ಜಟ ಚಾವಂಡಿ, ವಿಧಿ ದಡ ಸೇರಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡ ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಬಂಡಿ. ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ, ವಿಧಿ ಅಲೆದಾಡಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು.
ಕಾಶಿಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸುತ್ತಿ ನೋಡು ಜೋಗದ ಗುಂಡಿ ಒಡೆಯ ನಾನೆಂದು ಕೂಗಿ ಹಾಡು ಅಜಂತ ಎಲ್ಲೋರನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮೆ ನೋಡು ಬಾದಾಮಿ ಐಹೊಳೆಯ ಚಂದನ ತೂಕ ಮಾಡು ಕಲಿಯೋಕೆ ಕೋಟಿ ಭಾಷೆ ಆಡೋಕೆ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು ಬದುಕಿದ್ದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ಇದು ವಿಧಿಯೋಡಿಸುವ ಬಂಡಿ ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ವಿಧಿ ಗುರಿ ತೋರಿಸುವ ಬಂಡಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಇದು ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ಇದು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಇದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪೀಠ ಇದು ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪ ಇದು ಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ತಲ್ಪವಿದು ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಡಿ ಇದು ನಾದಾಂತರಂಗವಿದು ಕುವೆಂಪು ಬೇಂದ್ರೆಯಿಂದ ಕಾರಂತ ಮಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವೀ ಕನ್ನಡ ಕಾಗಿನ ಕನ್ನಡ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ಇದು ವಿಧಿಯೋಡಿಸುವ ಬಂಡಿ ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ವಿಧಿ ದಡ ಸೇರಿಸುವ ಬಂಡಿ ಬಲಿದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ನೂರಾರು ಊರು ಸುತ್ತಿ ಏನೇನೋ ಕಂಡ ಮೇಲು ನಮ್ಮೂರೇ ನಮಗೆ ಮೇಲು ಕೈಲಾಸ ಕಂಡ ನಮಗೆ ಕೈಲಾಸ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ದಾಸರ ಕಂಡ ನಮಗೆ ವೈಕುಂಠ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಬರೆದಿಟ್ಟನಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಎಂದಿಗೂ ನಾನಿಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ಇದು ವಿಧಿಯೋಡಿಸುವ ಬಂಡಿ ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ವಿಧಿ ದಡ ಸೇರಿಸುವ ಬಂಡಿ ಆ Hey, Raju. La la ta ta ta, la la ta ta ta, la la ta ta ta. Hey hey. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು ಬದುಕಿದ್ದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ಇದು ವಿಧಿಯೋಡಿಸುವ ಬಂಡಿ ಬದುಕಿದ್ದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ವಿಧಿ ಅಲೆದಾಡಿಸುವ ಬಂಡಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು ಕಾಶಿಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸುತ್ತಿ ನೋಡು ಜೋಗದ ಗುಂಡಿ ಒಡೆಯ ನಾನೆಂದು ಕೂಗಿ ಹಾಡು ಅಜ
ನರನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮೆ ನೋಡು ಬಾದಾಮಿ ಐಹೊಳೆಯ ಚಂದನ ತೂಕ ಮಾಡು ಕಲಿಯೋಕೆ ಕೋಟಿ ಭಾಷೆ ಆಡೋಕೆ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು ಬದುಕಿದ್ದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ಇದು ವಿಧಿಯೋಡಿಸುವ ಬಂಡಿ ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ವಿಧಿ ಗುರಿ ತೋರಿಸುವ ಬಂಡಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಇದು ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ಇದು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಇದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪೀಠ ಇದು ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪ ಇದು ಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ತಲ್ಪವಿದು ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಡಿ ಇದು ನಾದಾಂತರಂಗವಿದು ಕುವೆಂಪು ಬೇಂದ್ರೆಯಿಂದ ಕಾರಂತ ಮಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವೀ ಕನ್ನಡ ಕಾಕಿನ ಕನ್ನಡ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ಇದು ವಿಧಿಯೋಡಿಸುವ ಬಂಡಿ ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ವಿಧಿ ದಡ ಸೇರಿಸುವ ಬಂಡಿ ಬಲಿದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ನೂರಾರು ಊರು ಸುತ್ತಿ ಏನೇನೋ ಕಂಡ ಮೇಲು ನಮ್ಮೂರೇ ನಮಗೆ ಮೇಲು ಕೂರ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಮನಶುದ್ಧ, ಆತನ ಭಾವಶುದ್ಧ, ಆತನ ಮನೆಯ ಹೊಕ್ಕಿ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗುರುಗಳ ಭಾವನ ನೋಡಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈತನಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ರೈತನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕ ತತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಡುಕನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತನ ತನುಶುದ್ಧ, ಮನಶುದ್ಧ, ಆತನ ಭಾವಶುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜೀವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ರೈತ ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಸ್ಥೆ 55ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪುಟ್ಟರುದ್ರಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ದತ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2023ರ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾನು ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ, ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ, ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ, ಗೌರಿ ತನಯ ತ್ರಿಜಗ ಬಂದಿತನೇ ಸುಜನರ ಪೊರೆವನೇ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ, ಗೌರಿ ತನಯ ತ್ರಿಜಗ ಬಂದಿತನೇ ಸುಜನರ ಪೊರೆವನೇ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ. ಪಾಶಾಂಕುಶತರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ, ಪಾಶಾಂಕುಶತರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ, ಮೂಷಕವಾಕನ ಮುನಿಜನ ಪ್ರೇಮ, ಮೂಷಕವಾಕನ ಮುನಿಜನ ಪ್ರೇಮ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ. ಮೋದದಿ ನಿನ್ನಯ ಪಾದವ ತೋರ್ಸೋ ಸಾಧುವಂತಿತನೇ ಆದರದಿಂತಲಿ, ಮೋದದಿ ನಿನ್ನಯ ಪಾದವ ತೋರ್ಸೋ ಸಾಧುವಂತಿತನೇ ಆದರದಿಂತಲಿ, ಸರಸಿ ಜತ್ನಾಭಶ್ರೀ ಪುರಂತರ ವಿಠಲನ, ಸರಸಿ ಜತ್ನಾಭಶ್ರೀ ಪುರಂತರ ವಿಠಲನ, ನಿರುತ ನೆನೆಯುವಂತೆ ದಯ ಮಾಡೋ, ನಿರುತ ನೆನೆಯುವಂತೆ ದಯ ಮಾಡೋ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ. ಗೌರಿ ತನಯ ತ್ರಿಜಗ ಬಂದಿತನೇ ಸುಜನರ ಪೊರೆವನೇ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ. ಶುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಗಣೇಶನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ್ ಮಂಗಳವೇಡ್ಕರ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ವಿಭಾಗ, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶ್ರೀಯುತ ವಿ.ಕೆ. ಕಮತರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇವತ್ತು ತ್ರಿವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅದ್ದೂರಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತ್ರಿವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂದರೆ 55ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪುಟ್ಟರುದ್ರಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ದತ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 23 ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ 65 ವರ್ಷ ಮೀರಿದ ಹಿರಿಯ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 18, 1968ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು 55 ವಸತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೊಂದು ಲಾಭರಹಿತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪದವೀಧರರು, ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ, ಅರಣ್ಯ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ, ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೃಷಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪದವೀಧರರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ It is a forum started for discussing ideas of agriculture and allied sectors development in a small way, has grown into magnitude, attracting the professionals from within the state, country and abroad. The idea of formation of IIT was conceived by the distinguished late Dr. H.R. Arkeri sir and further nurtured to grow as an organization with the dedicated efforts of our senior technologists. IIT provides upon which the farming community relied upon. Tradition or history can be an anchor of stability and a shield to guide the direction of intent. 1968ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ H.R. ಅರ್ಕೇರಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ H.R. ಅರ್ಕೇರಿಯವರು ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25 ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, ಅಂದರೆ ಪಾಕ್ಷಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು, ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಕೇರಿಯವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ದ್ವಾರಕಿನಾಥ್ರವರು ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ ಸರ್ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 17,000 ಚದರಡಿಯ ಒಂದು ಜಾಗೆಯನ್ನು ಅವತ್ತು 99 ವರ್ಷಗಳ ಲೀಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹100 ದರದೊಂದಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದಂಥ ಈ ಜಾಗೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಬಾಳ್ತದಂದರೂ ಕಮ್ಮಿ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಪೂರಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಕೊಂಡು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ರೈತರ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಕೃಷಿ ಅಂಕುರ ಅಂತೇಳಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೆಗ್ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಂದು IIT ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆವಾಗಲೇ ₹50,000 ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದಂಥ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ ಸರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ, ಆಮೇಲೆ 5 ಲಕ್ಷ, ಅಂದಾಜು ₹15.5 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಬೃಹದಾಕಾರದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸುಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ 2 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ H.R. ಅರ್ಕೇರಿಯವರು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡರನ್ನ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು ನೆನೆಸಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ತ್ಯಾಗ, ಅವರ ಒಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ BSc ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರರು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಪೂರಕ ಇಲಾಖೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಹಿರಿಮೆ, ಗರಿಮೆ, ಸೀನಿಯರ್ಸ್, ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯಾವತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಹೋದರ ಭಾವನೆಯಲ್ಲೇ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತು, ನಂತರ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ, ಆವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಹುಶಃ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ, ಅವರ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಉತ್ಸಾಹದ ಒಂದು ಚಿಲುಮೆ ಇವತ್ತು ಉಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಳಗೆ ಕೂತಕ್ಕಂಥ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೋರ್ ದೆನ್ 65, 70, 75 ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೆರುಗು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. ಈ ಒಂದು ತ್ರಿವಳಿ ಸಂಗಮಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರು, ನನಗೂ ಕೂಡ ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಗಳಿಂದ ಭಾಳ ಪರಿಚಯ. ಕೇವಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಅವರು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ವಿವಿಧ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು, ಗರಿಮೆಯನ್ನು ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಕರೆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಂಡಂತೆ 3ನೇ ಸಲ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತ್ರಿವಳಿ ಸಂಗಮಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ದಳಕವೈಸರು, ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರೈತರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಹಾಗೂ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನವದೆಹಲಿ ಇವರನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ದಳವಾಯಿ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಹಿರಿಯರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪುಟ್ಟರುದ್ರಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ದತ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಈ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಅವಾರ್ಡಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅವಾರ್ಡಿ ಎಂ ಪುಟ್ಟರುದ್ರಯ್ಯ ಏನಿರ್ತದೆ ಅವರೇ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮೊದಲೇ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಸ್ಯರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪುಟ್ಟರುದ್ರಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ದತ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 23ರ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರು, ಇವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜು ತೆಗೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಮಾಂತೇಶಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಪ್ರಥಮಗಳ ಹಲವು ಪ್ರಥಮ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಶಿ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ವುಮೆನ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಥಮಗಳನ್ನು ಕಂಡಂಥ ಮಹಿಳೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮೆರುಗನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ನಂದಿನಿ ಕುಮಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ನೋರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಯ್ಯ ರೂಡ್ಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಬಿ ಉಮೇಶ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪುಟ್ಟರುದ್ರಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ದತ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 23ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪುಟ್ಟರುದ್ರಯ್ಯ ಅವರ ಮಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ವೈದೇಹಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕೂತಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ತಮ್ಮನ ಮಗ, ಅವ್ರ ಮಗನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀ ಈಸ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ನ್ಯಾಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್ ವೈದೇಹಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗನಾಥ್ರವರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂತಂಥ ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್, ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಅವಾರ್ಡಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಂ ಪುಟ್ಟರುದ್ರಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ದತ್ತಿಗೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಣಗಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯ ನಮ್ಮ CGM ನೆಬಾರ್ಡ್ ಕುಮ್ಮೂರ್ ಅವರು ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಪುಟ್ಟರುದ್ರಯ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮೈಸೂರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಹೊರಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು, ಹೀಗೆ ಹಿರಿಯ IITians ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೇಮಿಂಗ್ ಎ ವುಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಅದರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತೊಗೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ IITiansಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸಲ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಡು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ IITiansಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು 65 ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಚೇತನಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕನ್ನು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಲು ಆಗಿನ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ ಶ್ರೀಯುತ VK ಕಮ್ತರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ನೀಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಅಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳ ಹಿನ್ನೋಟದ ಮೆಲಕವನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯನ್ನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಎಂ ಮಹಾಂತೇಶಪ್ಪನವರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇವರನ್ನು ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಿನ ನಾವು 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಸಹ ಇವತ್ತು ಆಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ನಂದಿನಿ ಕುಮಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದಂಥ ಅಶೋಕ್ ದಳವಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಈ ದಿನದ ಒಂದು ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಅವರೇ, ಈ ವರ್ಷದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಟ್ಟರುದ್ರಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ AG ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಕಮ್ತರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 1968ರಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 55 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ
ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ 65 ವಸಂತಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಟ್ಟರುದ್ರಯ್ಯ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಟ್ಟರುದ್ರಯ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಪುಟ್ಟರುದ್ರಯ್ಯ ಅವರು ಮಾಗಡಿ ಪುಟ್ಟರುದ್ರಯ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದವರು. ಈ ಪುಟ್ಟರುದ್ರಯ್ಯ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಮಾಗಡಿ ಇನ್ ಎ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಈಸ್ BSc ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ 1932. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಆಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ BSc ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈ ದೆನ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ fish poisons and the potential to use it as pesticides. Then he was later posted to study the coffee white stump borer in Chikmagalur, becoming in charge of enforcing control measures against the pest between 1940 and 1944. He was deputed to study at the University of California, Berkeley, obtaining his MS in 1949 and PhD in 1951. Later, he returned in 1951 and joined the Department of Agriculture and also served as a professor of entomology in the newly created Agriculture University in 1964. He also served as Director of Instruction and as Principal before he retired in 1971. His studies were influenced by Paul D. Batch and tended to avoid chemical measures, favoring biological control and cultural practices in management. He produced one of the first and most influential guides in pest control protection for crops, written in Kannada. The students and admirers of late Dr. Putrudraya have created an endowment to perpetuate the memory of the great leader and to emulate the principles followed by him in plant protection. A gold medal has been instituted in the University of Agricultural Sciences, Bangalore, to the best postgraduate student in agriculture entomology during the annual convocation of the university. Endowment lectures by eminent scientists are being organized periodically. In order to encourage the scientists and field extension workers in the field of plant protection, it has been decided to award a cash prize of ₹10,000 and a citation to any teacher, scientist and field extension worker based on the outstanding work done by him in India during the preceding 10 years in solving the plant protection problem in the country. ಈ ಒಂದು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 15 ವಿವಿಧ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಂದ, KVKಯಿಂದ, ICR ಇಂದ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು 15 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ತರೋ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಿಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಟ್ಟರುದ್ರಯ್ಯ ಅವರ
ವಿಷಯವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಏನು ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕರು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ವರ್ಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರಂಥ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀ ಎಂ ಮಹಾಂತೇಶಪ್ಪ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ದಳವಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು, ಭಾರತ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರೈತರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ನವದೆಹಲಿ, ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಅಶೋಕ್ ದಳವಾಯಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ಸಾಗಬೇಕಿದೆ ನಾವು ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶದೆಡೆಗೆ, ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ ನಾವು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ, ಸಾಗಬೇಕಿದೆ ನಾವು ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಆಕಾಶದೆಡೆಗೆ, ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ ನಾವು ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೆಡೆಗೆ, ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮದೆಡೆಗೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರ ಒಂದೆರಡು ನುಡಿಗಳು. ಹಣತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ನಾನು, ಕತ್ತಲನ್ನು ಗೆದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆಂಬ ಜಿದ್ದಿನಿಂದಲ್ಲ, ಇರುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಮುಖ ನಾನು, ನನ್ನ ಮುಖ ನೀನು ನೋಡುವುದೆಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಓಂ ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ, ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ, ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಈಗ ಉದ್ಘಾಟಕರ ನುಡಿಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ದಳವಾಯಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾನು ನುಡಿಪೀಠಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಒಂದೆರಡು ನುಡಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಣಗಳು ಚಡಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ನುಡಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್. ಅಶೋಕ್ ದಳವಾಯಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಐ ಬೆಣಗಿ ಸಾಹೇಬರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಬೆಣಗಿ ಸಾಹೇಬರು ನುಡಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿದ್ದಂಥ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ದಳವಾಯಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ದಳವಾಯಿ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಕೌಜಲಿ ಗ್ರಾಮದವರು. ಕೌಜಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೈತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಐತಿ. ಅವ್ರ ನಮ್ಮೂರು ಅಲ್ಲೇ ಆಜು ಬಾಜು ಐತಿ. ಸೊ ಇವರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇವರು IAS ಅನ್ನು 1984ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಸೇರಿದರು. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಸ್ BSc ಆ್ಯಂಡ್ MS Agri at UAS ಧಾರವಾಡ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಆಮೇಲೆ ಹಿ ವಾಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ many of the reforms to the rural agrarian sectors in Odisha as well as Karnataka. He has implemented PPP model, means public private partnership models in the transformation projects in case of urban administrations. He was pioneer in BATF ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಜೆಂಡಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ರೇನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಿ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್. ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರೇ ಏನಪ್ಪ ಕಾರಣ. ಹಿ ವಾಸ್ ದ DDG ಫಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ UDAI. ಆಮೇಲೆ ಹಿ ವಾಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ policy of the Karnataka state 2003.
ಹಿ ವಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇವರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಮಾಡಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2017ದಲ್ಲಿ ಇವರ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪಿ LMC ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2018. ಆಮೇಲೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ರೂರಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆಮೇಲೆ ಹಿ ವಾಸ್ CEO ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೇನ್ಫೆಡ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆಮೇಲೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಈಗಾದರೂ ಅವರಾದರು. ಆಮೇಲೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ 14 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ವೆರಿ 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 valuable and recognized as a most comprehensive and evidence-based studies. Now, sir is chairman of empowered body and ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಅವ್ರು ಬೆನ್ನತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾನರರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ he is also one of the board member of important committee. ನಮ್ಮದೊಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ICFE ಅಂತ. ಅದರದ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಅದಾರ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇವರೊಬ್ಬರು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೌಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್, ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ, ಬಹುಶಃ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿನ್ನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯವರು. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ, ಅವರ್ ಐಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೀಮ್ ಈಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ರೈತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಇನ್ ಎ ರಿನೋವೇಟೆಡ್ ವೇ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬೆಣಗಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸು ಸುಮಾರು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಅವನು ತರ್ತೀವಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಇದು ಯಾವ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕನ್ನೋದು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಶೋಕ್ ದಳವಾಯಿ ಸಾಹೇಬರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ VI ಬೆಣಗಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ, ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಅಶೋಕ್ ದಳವಾಯಿ ಸಾಹೇಬರ ಒಂದೆರಡು ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. President of the Institute, Dr. Madam Nandini, Vice Presidents Dr. Mahanteshappa, Dr. Rudgi, Treasurer Dr. Umesh, the prestigious awardee of the day, Dr. Srinivas, and former awardee Dr. Shamrao, and other dignitaries on the stage, all the respected agricultural scientists, technologists, distinguished invitees, ladies, gentlemen and children. You excuse me, I'm going to speak in English. Maybe I'll also mix it up with Kannada. First of all, let me thank Madam President and her colleagues for inviting me to be with you at this 55th Foundation Day. There are two other very important programs. We are going to listen to the Dr. Putrudraya Memorial Lecture to be delivered by Dr. Shamrao. And of course,
the institute is also going to honor people who are become young at 65. So let's first thank with gratefulness the founder of this institute, Dr. H.R. Arkeri, who was the former Vice Chancellor, one of the leading agricultural scientists and policy maker of our state, who also served as member of the National Commission on Agriculture. It is his vision and dream that has made possible for all of us to sit together here under one roof. We also remember with gratefulness Sri Chike Gowda, the former Minister of Agriculture of Government of Karnataka, who is also one of our members being an agriculture graduate. So they too are the builders of this institute. So we remember with gratefulness these two great men. We would also like to remember Dr. Putrudraya, who has laid the foundation for a new agricultural science by focusing on biological control measures as alternate to agrochemicals, which is very, very important in this 21st century. Which means that he saw much in advance what the requirements of the future would be. Let us also congratulate Dr. Srinivas, who has won this year's prestigious national award instituted by this institute. So let us give claps to all these three people. It's very nice to see so many of you assembled here. There are 5,800 members of this institute, and they are spread over Karnataka, country and the world. We produce large number of agriculture graduates every year. So many more can become members of this institute. But I would say that this institute provides a platform for experienced people to contribute. Those who are passing out, those who are in service, are already active in their respective domains. They are already contributing to the furtherance of the cause of farmers in different ways. It could be through academics, through research, through corporate bodies, through extension agencies, through NGOs, social service, and also as practicing farmers. Therefore, this organization can become and should become a platform for experienced people. When I say experienced people, I'm using it as a mild word for people who are retired from active service. And all these retired people constitute a fund of knowledge. We acquire knowledge while studying in the universities. But the knowledge of people like you is richer because it has been tested in the field for 30, 35, 40 years.
since it has been tested, there is sharper understanding of that subject in our mind. And that experience is what is called as wisdom. Wisdom is knowledge plus experience. So knowledge plus experience becomes very, very useful, practical and productive. And why do we think that people who are retired should continue to be active members of the society? Generally, we say that once we are retired, then it's time to spend time with family members, with children and grandchildren. While that is okay, can we still be active and productive members of the society? That's the question. In the year 1947, when India began its tryst to destiny, as our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru said, the life expectancy at birth was 32 years. That means one did not expect to live beyond 32 years. Today the life expectancy at birth is 76 years. That is the average. So people like you and me, who constitute a better off section of the society, we can expect to live up to 80 years on an average. If people retire at 60, 62 or 65, what do they do till 80? So can we fill some life in these 20 years? The old age people are considered as burden on the society, particularly in those Western societies, including Japan, where the net reproductive rate has come down and the life expectancy has increased to 80 and 90. The largest section of the population is old. So they are a drag on the society because governments have to pay them pensions, have to take care of welfare. And this section of the working population being smaller, they have to bear that responsibility. We in India must draw lessons from those societies. Today, India hosts one of the youngest population. The working population between 15 and 60 is the highest in the world. And we will continue to be the youngest nation till 2050. Therefore, this particular period is called as the period of India, because human resources are more important than natural resources. If natural resources alone were important for growth and development, then Israel would not be an advanced nation. So how do we put to use this human resource? And after 2050, we will start aging. We will have larger section of the society get into the old age, and younger populations will start declining. Now, how do we ensure that India in 2050 is capable of maintaining that larger section of the old? That is possible provided nations become rich. That means we are able to create more wealth. Today we are $3.75 trillion economy.
if only nation grows consistently at 8% per annum, then we are expected to reach $32 trillion economy size by 2047-50. And that time the population will be 165 crore. Now assuming that we are 165 crore and our size of the economy is 32 trillion US dollars, we will be what is called a middle level income country. We cannot become a rich country. If we do not grow at 8% average, then we will end up being a low income country. The point I am trying to drive home is that how do we all contribute to our nation to grow at minimum 8% per annum? And that is everybody's responsibility, including those who are in active service and those who are considered as retired but are a fund of knowledge, fund of experience, fund of wisdom, and therefore they can handhold the youngsters. They can be councils, lighthouses, philosophers to the government organizations. So if we need to grow at 8% in the future, agriculture will continue to be very important. If we study the economic history of Western societies, they had agriculture revolution to begin with. For example, agriculture revolution in UK began in 15th century, and that laid the foundation for industrial revolution in 18th century. Likewise in America and other Western countries. So today in those countries, nearly 70% of the population is in the service sector, around 28% in manufacturing sector, and around 2% in agriculture. Now, do you think that in India by 2050 we'll have a situation where only 2% of India's population will be engaged in agriculture? It is not possible. There are two reasons. One is our population is very high. We are still growing. We will be 165 crores. And then our geographical area is relatively smaller. Though we are 7th largest country in terms of geography, in terms of per capita availability of land, per capita availability of water, we are not that blessed. Second one is the manufacturing sector and service sector, who should be absorbing the surplus manpower engaged in agriculture, are going to face two challenges in 21st century, or they are already facing. One is that India is not the only country which is growing. All countries have begun to grow, and then there are countries which are already mature. So whatever you produce, whether it is steel or power or car, automobile, anything we produce, there are already people who are doing very well. You want to produce mobile, China is going to compete. You want to produce automobile, Germany, Japan, USA will be competing. You want to have software, many Southeast Asian countries are also growing. You want to have hardware, China is already advanced. So, we will not be able to grow as fast as Western societies grew in 19th and 20th centuries. Second one is that technology is the new mantra. Artificial intelligence,
sensors, IoT, WOT, Chat GPT. There are so many things that are coming up which are all labor substituting. To give you a concrete example, when India put up its steel plant of 1 million ton capacity at Rourkela in Odisha, it had 24,000 number of people engaged. Today, 1 million ton steel capacity plant will not require more than 500 people. Everything is automated. So robotics will be replacing human manpower. So because of these two challenges, India will not be in a position to shift its manpower from agriculture to manufacturing and service sector at the same rate as those countries have done. Today, 45% of India's population is engaged in agriculture. It was 80% in 1947. It has come down to 45%. But 80% of 32 crore in 1947. 45% of 142 crore in 2023. Just see the number. It will be 2 times the population of United States of America. We have 12 crore cultivator families, 14 crore landless agriculture labor. So together 26 crore, 260 million. So my rough estimate is, or guesstimate, let's call it as, that even in 2047-50, not less than 20% of India's population will continue to be engaged in agriculture. So 20% of 165 crore is 30 crore of India's population, which is very high. So population density is going to be very high in agriculture. First thing, let's all remember that. Second one is, agriculture has to grow if we want to improve the life of the farmers. Farmers are still poor. In 1983, if you take farmers, industrial labor and agriculture labor, 3 classes, okay? Farmers, that means cultivators, industrial workers or labor, and agriculture labor. The highest income was that of the cultivator. Then came industrial labor, then came agriculture labor. Today, if we compare these 3, number 1 is industrial labor. Number 2 is cultivator. But the gap between the cultivator and the landless agriculture labor has narrowed. Which means that in the last 40 years, the rate of growth of income of the farmers has not been as good as that of industrial worker and even landless agriculture labor. So we're all talking of sustainable growth. When you talk of sustainable growth, we only look at ecology, which is very important. But according to me, another sustainability that must be kept in mind is economic returns for the farmers. If the farmers are not getting enough on their investment, then there is no incentive for them to practice agriculture. Therefore, when we are talking about sustainable growth, let's keep in mind 2 things. How do we ensure that farmers get net positive returns? That means they get real profits from their agriculture. And second, how is it practiced in an ecologically sound manner? These are the 2 things. This is where I think
all our wisdom can be deployed to help the society to practice agriculture in a better way, in a different way. So when we say better incomes, what it means is don't produce at any cost. That means if we are aiming at 1 quintal extra per hectare, that should not be at the cost of higher investment in terms of fertilizer, water and labor. Because marginal rate of returns are decreasing because of ecological degradation. And simultaneously, it cannot be anyhow. That means I don't bother whether it is going to spoil my soil, it's going to use more water, it's going to disturb the organic carbon, it's going to release more greenhouse gases. So two things, at any cost, anyhow. These are the two things that have been practiced so far since particularly 1965. Now onwards, it has to be at rational cost of production so that there is return, there is income, positive income for the farmers. And second, in a ecologically synchronous manner. Here, therefore, what I would suggest is that when this institute aims at taking up projects, aims at advising various agencies on what kind of projects to take up, what policies should the government adopt. The acronym should be EBA, that is Ecosystem-Based Agriculture. EBA, that is the new mantra today the world has begun to talk of. Ecosystem-based agriculture, the basic principle is we look at the entire ecology as one. That is called integrated. Not just integrated pest management, not just integrated nutrient management, but integrated ecosystem management based agriculture. The reason is this ecology, by its very definition, consists of a number of sub-components which are organically linked. Soil system is linked to water system. Soil and water are linked to microorganisms. They together are linked to crop production. They together are linked to land races, wild races. They together are linked to forests. They together are linked to domesticated and wild animals and the larger atmosphere. On earth, in the air and in the water. But what have we done? What mankind has done is, whether industry or agriculture or anything, has looked at everything in a compartmental manner. Agriculture production means managing just soils. Industrial production means just extracting the resources and converting them into some commodities. So in result, we have degraded soils, we have groundwater which has been already drawn so much that it is gone beyond the threshold limit. Then of course greenhouse gases which have resulted in climate change. So the need for EBA is best exemplified by what happened in 2019. In 2019 we were all hit by corona, COVID-19. It was a zoonotic disease, a virus that jumped from animal to the human being and spread across the world. So zoonotic diseases are becoming very, very common, which means that health of the human being
is also dependent on the health of the animals. Health of the animals is dependent on the health of the forests. Health of the forests is dependent on the health of the ecology. So friends, ecology-based agriculture, EBA, is based on one pivot called One Health. One Health, that means health of plants, animals, forests, human beings, and the entire organic, inorganic subcomponents of ecology are all linked to one another. So how we as agriculturists of different disciplines, animal husbandry, fisheries, aquaculture, crop science, horticulture science, plantations, agricultural engineering, how can we contribute to promoting ecosystem-based agriculture? That should be the new mantra. Now, does agriculture contribute to greenhouse gases? Yes, it does. 14% of the total quantum of greenhouse gases are a contribution of agriculture. 14% is very large. So how can we promote alternate technology and alternate management practices such that this 14% gets reduced? Because every domain has got a responsibility to reduce greenhouse gas emission. So please think over how we can achieve higher productivity at lesser cost of production and lower emission of greenhouse gases. So we must ensure lower carbon footprints. So EBA is the new approach. Of course, when we talk of EBA, we may talk about organic farming, natural farming, and so on. So there are different views on that. Can we still sustain higher productivity by deploying alternate technologies vis-a-vis agrochemical-based intensive agriculture? So my own feeling or opinion is that science has no limits. Science can be harvested to achieve whatever hypothesis we adopt. When we start research, the first thing is to write your hypothesis. So are we writing the right hypothesis? If we write the right hypothesis that I want higher productivity at lesser cost of production and lesser carbon footprint, then our research would be in that direction. And therefore, we must be able to achieve higher growth in agriculture, whether in animals or fish, aquaculture or crops or plantation, by deploying alternate technology without compromising the productivity. And the associated with this, of course, is that we have called ourselves, or we call our farmers annadatas, which means that the role of the farmers has been confined to only giving food. Only giving food, fodder and feed. So we now need to break those boundaries and say our annadata is going to be a new entrepreneur. Somebody who generates jobs, somebody who produces feedstock for the industries. That means agriculture should now become the new basis for entry into bioeconomy. Bioeconomy based on using bioresources. As we know, both primary produce, grain, or co-produce, the straw, or viscera, or bone, blood, whatever it is, they are all made of the same compounds. We need to process that to achieve the kind of commodity we want. A starch, it can produce different kinds of sugars.
whether it's sorghum or sugarcane or maize. So today it is possible for us to use both primary produce and co-produce to produce bioenzymes, biofuels, biocommodities, and therefore the current practice of extracting minerals from the earth and substituting that mineral by bioresources generated on our farms will be the new industrialization. And new industrialization will result in lesser production of greenhouse gases. Therefore, agriculture will contribute to reduction of greenhouse gases first by trying to reduce its own 14% and simultaneously producing raw materials for the new industries based on bioresources. And that is going to be the role of agriculture. Therefore, friends, in 21st century, agriculture has got a new role to play. Agriculture, unlike in the Western countries, is not going to be a reducing size of the economy. Today's 18% contribution to the GDP, GVA can actually go up. So, all of us have a very important role to play. So, I would suggest that the members of IIT meet not just for only such functions, but can there be more regular interactions? It can be fortnightly, monthly. Then we also use virtual platforms. Today, we have virtual platforms where you can connect with all the branches. You can train, reorient. So now, before writing policies, maybe pick up some of the very critical issues. So, for example, soil management, water management, biological system of pest and disease management, forecasting of pests and diseases, forecasting of prices, forecasting of weather, forecasting of drought, or some endemic diseases. So start writing papers on those things so that it becomes a quick delivery. Many times when you start writing policies, it takes a long time. And many a time when policy documents are submitted to government, nobody reads them. So if we want our output to be useful, small booklets that address specific problems in English and Kannada, and then make a presentation to the concerned departments so that they start making use of them. So since we have a range of expertise here from different disciplines, and since the field conditions require multidisciplinary approach, not just, for example, only agronomist. We may need agronomist and entomologist and soil scientist. We may also require an animal husbandry person there. So multidisciplinary smaller teams can be done, and before that there can be a brainstorm where we identify what are the top 10 problems of our state. Can you address those things? To buttress this particular approach, I want to give my own experience in Bangalore City Corporation. The BATF conducted a survey of Bangalore citizens. What are their concerns? If we ask people like you, me, or some industry people or some people on MG Road, they'll tell that we need one, what is that called, flyover at Richmond Circle, or one multi-story car parking on MG Road, garden somewhere. This is what they will say. But can you believe the top 10 concerns, the top concern of the citizens of Bangalore in 1999 was control mosquitoes. Okay? The second concern was control street dogs.
Look at that. Now, mosquitoes and street dogs, only maybe some poor people are facing them, and poor, they don't have a voice in policy making. Whereas when we conducted this survey, this came out. So maybe we can also do some kind of a survey. It can be secondary database survey also. What are the top 10 critical concerns of agriculture? Why agriculture of Karnataka is not growing at a robust rate? Can we change the rate of growth from 3% to 6%? Or can we make it 7%? In order to make 7%, which are those crops, which are those animal husbandry sectors where the growth is actually constrained? And what intervention to make there? So maybe that may be a good approach, because we have experts. And as we start working on this, with support from universities, of course, we can take the help of agriculture universities and also ICR centers, institutes here. I think then government or extension agencies and people will start finding us very useful. Today I don't know what is the perception of the government agencies as regards our institute. Do they think that we are useful? Do they want to take us as members of various policy making committees? Whenever they make committees, do they ask the president of IIT, can you suggest some names? They will ask provided they think that we are useful. And many times they don't know that such a body exists. So I think to begin with, the president and a few seniors can go meet Secretary Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry, Finance, and tell them we are here. And this is our capability. We are willing to work with you. All right, and these are the concerns we would like to take up. So I will end up here, because there are others to speak, by emphasizing that agriculture is the future of India. Agriculture has to be remandated, not just as a producer of food and fodder, but as a generator of employment, as a generator of income, because employment and income are linked together. We can keep having welfare packages, but that is not sustainable. Income via employment is more sustainable. So even government will appreciate if we are able to generate jobs and productive jobs. So thank you very much. Congratulations to all of you. And I would like to thank personally for giving me this opportunity, madam. And all of you are my friends. And of course, we will meet more often. And whatever little I can do always, it will be my privilege. Thank you. Namaskar. Someone aptly said, gaining knowledge is the first step towards wisdom, and sharing it with others is the first step towards humanity, which makes life better and better. So thank you very much for your valuable words, sir. Everyone should think it over on those words and then inculcate in our lifetime. Thank you very much, sir. KA02 7380 ಕಾರ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಯಮಾಡಿ KA02 7380. ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು 55ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪುಟ್ಟರುದ್ರಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ದತ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ರೂವಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪುಟ್ಟರುದ್ರಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಅರಕೆರಿ ಸಾಹೇಬ್ರವರ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇರುವರಿಗೂ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ.
ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪುಟ್ಟರುದ್ರಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ. ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮರಾವ ಜಹಗೀರದಾರ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕೃಷಿ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶ್ರೀಯುತರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜು ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಕಲಬುರಗಿ, ಇವರನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಾಮರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಪುಟ್ಟರುದ್ರಯ್ಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅಂಥವರು ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಲು ನಂಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಾಮರಾವ್ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನವರು. ಅವರು BSc ಅಗ್ರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ MSc ಮತ್ತು PhD ಅನ್ನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟನ್ನು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 26 ವರ್ಷ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ PI ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಡ್ ಮತ್ತು PI ASARP ಸೋಯಾಬೀನ್ದಾಗೆ, ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಪುಡುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಡೀನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತಂದರೆ 17 ಜನ PhD ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. 65 ಜನಕ್ಕೆ MSc ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ, ಕೋ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 15 ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 150 ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ 15 ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ICR NAHEP ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 660 ಲಕ್ಷದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಸೋಯಾಬೀನ್ ವೆರೈಟಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 12 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜರ್ನಲ್ಗಳಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಈ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನೇಕ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ CV ರಾಮನ್ ಯಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಭಾಳ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಪುಟ್ಟರುದ್ರಯ್ಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ IITಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಂದು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಇವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಲು ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೀವ್ ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮರಾವ ಜಾಗೀರ್ದಾರ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ದಳವಾಯಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮೇಡಮ್ ನಂದಿನಿ ಕುಮಾರಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಹಾಗೂ ಈ ಸಲದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪುಟ್ಟರುದ್ರಯ್ಯ ಅವಾರ್ಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ AG ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರೇ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂಥ ಕಮ್ತಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು. ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ದ ರಾಯಚೂರು UAS ರಾಯಚೂರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. I did my BSc Agri from Raichur. We have our teachers, Dr. Benigi sir, former Vice Chancellor of UAS Dharwad, Dr. PV Patil sir, former first Vice Chancellor of UAS Raichur, Dr. Shankar Gowda sir, Director of Research from former Director of Research from UAS Raichur, Dr. Meti sir, former Vice Chancellor of UAS Raichur, and my colleague, we worked together, my senior friend, he is like my brother, Dr. Basavaraj sir, the professor and former professor and head of ASRP Soyabeen, Dr. Raj Gopal sir, and the daughter of great soul, Dr. Putrudraya sir. Now, and also all the senior professors and also IIT members. I will take this privilege to present. This is the second time I will be giving my memorial lecture. While receiving the award, I gave the lecture. This will be the time. Yes.
I will take, briefly, I will take around 20 minutes time because the points, first 6 slides, what I wanted to throw the light, it has been already given an over-exhaustive review, how Indian agriculture should go with a new mantra of EBA. Dr. Dalwai sir has already given. I take this opportunity to thank Indian Agricultural Technologist Association for awarding me the Putrudraya Memorial Endowment National Award Lecture and also inviting me on this day. This is the institute where I come, University of Agriculture Sciences, Dharwad. I would like to share my experiences over the last 26 years in various crops. I would go first with soybean, then the use of nanotechnology, use of endophytes and biological control, and use of non-chemical approaches, wherein now the EBA mantra is to reduce the cost, reduce the biological pressure on the pesticides, and increase the productivity. Maybe I will touch upon all those things. Remembering the great soul, Dr. M. Putrudraya sir, who is a well-known entomologist. He born on 16th December 1903 at Magadi in Bangalore district, and he was not only served as an entomologist, Director of Instruction Agriculture College abroad under the University of Agricultural Sciences, Bangalore, and after his retirement, as Sir amply pointed out, after his retirement, he rededicated himself for the betterment of farming community. So it is an honor for me to give the Endowment Lecture Award on the name of late Dr. M. Putrudraya. This is the award that I received on 13/12/2020, Memorial Lecture Award. And this award is being given for the outstanding contributions in the field of integrated pest management in the country. As we talk always, the crop diseases, they take a heavy toll, around 50 to 20%, but the loss due to perishables is much more advanced. And we would like to achieve not only the food security, but also the food safety. Food safety is the one aspect that is very important while using the food products. So it is all induced effect of the human beings. Ultimately, we are culprit for whatever the dynamism that we are receiving with respect to the increased severity of the pesticide, the pest or diseases. The cause should be excess land use, habitat destruction, burning of fossil fuels, excess air and water pollution, elevated CO2 temperature rise. This has resulted in more precipitation. We never heard Bijapur district I come from. We never experienced a temperature of less than 10 degrees in any of our lifetime. For the last 15-20 years, we experience a temperature of less than 10 degrees night temperature. The areas were once known as drier areas like Gulbarga areas, now they are the wet areas. The areas known which are earlier the drier areas, now they have become the wet areas. The areas, wetter areas, they become the drier areas. This has resulted in the level in the sea rise or the drought, more of forest fires that we notice every year in USA, ecological breakdown, and ultimately invasion of alien species. I would like to give two thoughts here. We never heard bacterial blight of pomegranate as a minor disease in 1965 in northern India. In the year 2000, it appeared in an epiphytotic form in the entire pomegranate growing areas of northern Karnataka on two factors. One is the unusual rainfall. If you take 100 years history of northern Karnataka, the annual average rainfall is just 20 mm. Now it is around 70 mm. And also the shift in the monsoon has resulted in a pest disease which is once known as a weaker pathogen to become a major pathogen that had devastated the entire pomegranate production in not only in Karnataka, in South India, and also it has halted the export value. Another disease, as a student of plant pathology, we have been taught by our teachers the powdery mildew of sunflower, which is a post-flowering disease. But when I visited in 2007, there was a devastation of powdery mildew of sunflower even before the flowering. When we went to the analysis of the weather factors, it was the night low temperature that has resulted in the proliferation of the propagules at a faster rate, and that has resulted into the severity of the disease. This is the one that is always we acquire it. During 1960s, it is the expansion of agriculture land. There was more of irrigation and cropland. You can see here the input cost was very high and the improvements in total factor productivity. That is what Sir was covering. Now by 2010,
It is only the total factor productivity that is going to act. We are no more going to increase the land or the irrigation, and also we are going to decrease the input cost. As sir was rightly pointing out, we have reached a $1 trillion economy, much compared to our neighboring country with a $1 trillion with 11.53. So we'd like to, maybe that is the one which is by 2050 the country's economy may increase, but it will not be in the ratio in the area of the developing country, as sir has already told. And this is the one that we are working on. If you take rice as the major one, the productivity, the tons per hectare, agriculture productivity is just 3.2 when you compare with USA and China. In case of wheat, it is just 2.8 when you compare with China, 4.7. There are only two cropping systems in China. One is rice followed by wheat. In case of core grain, we have 1.5 tons per hectare, where China and USA, they are far ahead. So this all implies us to increase the productivity only by adopting the improved technologies. This is the one global agriculture productivity index. The total factor productivity, now it is being, we started with somewhere around 1.73, but it is currently at the rate of 1 low income agriculture productivity. So we need to increase this global agriculture productivity. How we can do it? Only by harmonious blending of more than one management technology under the background of either organic farming or natural farming or ecological based agriculture. It is quite interesting. From 1960 we had in agriculture production 15 billion, and now we have, as per the 2018 data, it is 401 billion US dollars. As sir has already told, we are contributing somewhere between 16 to 18% of the GDP, 41% of the employment share. Around government procurement of wheat and rice is 40 to 50, and in Haryana it is 18 to 90%, wherein the average household savings has increased to an extent of 217 US dollars, somewhere around 18 to 20,000 rupees over the years. The problems that we are facing in doubling farmers' income, there are half a dozen problems, but I will be concentrating only on expanding the biotic and abiotic stresses, how to mitigate the biotic and abiotic stresses. There is evolution of new crop and cropping systems, new diseases that may appear. The diseases once which were minor diseases like the bacterial blight of pomegranate, powdery mildew, the disease once we used to say that in case of sunflower, it is only the rust, alternaria, leaf spot. They were no more appearing now. Some of the diseases have vanished and some of the new diseases are appearing. So this operates as per the gene and gene for gene hypothesis, HH4. For every gene that confers resistance in the host, there is a corresponding gene that confers the virulence or virulence in case of the pathogen. Because of the climate change, the pathogens also try to adapt to the changing climate. We were taught when we were students that Xanthomonas axonopodis vesicatoria, it survives only for 3 months. Now, the day is that it survives more than 1 year. We were told that all the bacterial pathogens, they grow in the Petri plate in less than 24 hours. Now, this particular pathogen, as our Dr. Benigi sir noted, his students have worked, this takes minimum of 8 days to grow on the nutrient medium. See the adaptability of the pathogen. The pathogen which grows just 24 hours, now it takes more than 8 days to grow on the Petri plate. And because of that, its survivability, it has not only left the Sarvaroga Nivaranam. We always say neem is the one which is being given as a treatment for the plant. Now, this pathogen also affects the neem as well as bale. So these are the things that we need to look into when you holistically want to manage the crop pest and diseases. In Israel now, they have moved away from integrated pest management to area-wide approach in the integrated pest management. As sir has rightly pointed out, it is not only the integrated pest management or integrated disease management or integrated crop management, it is the total crop health management that we need to go in a holistic way for sustainable management of the crop diseases. I would like to share my decade-long experience in soybean. Soybean, it is a wonder crop. We have 40% the protein and 20% oil. And you can see here, the productivity of world is 2.8 tons, and we have 1.1 ton productivity, and Karnataka is also around 1 ton productivity.
When you look into the world productivity of 2.8 tons, our productivity is far, far behind. And if you see, here, the yield potentiality, we showed, Dr. Basavaraj sir and myself, we released the variety DSB 21 and DSB 23, which were having the yield potentiality of more than 40 quintals. They were 52 quintals per hectare. When we identify the FLDs, frontline demonstration productivity, it is around 2.5 tons. The world productivity is 2.8 tons. The state average is 1.1 ton. The gap is to an extent of 1.4 tons. So this gap we should build up, and this organization can very well make this building of bringing the gap by availability of quality seeds, availability of the quality planting material, or availability of the quality inputs for the farmers. I feel this knowledge has to go to the farmers, wherein he can apply the inputs at the critical stage. If he is not going to apply the inputs at the critical stage, he is going to incur the loss. We demonstrated in the farmers field seed treatment as a technology. It costs just 60 rupees for the farmer per acre. We demonstrated it for 3 years, and in the 4th year, the farmer has to implement that technology by himself. If he implements by spending 60 rupees per acre as a seed treatment technology, he can realize a benefit of 2 to 3 quintals. If you take a market price of today's soybean 5,000 rupees, a 60 rupees investment can realize into a net income of 10,000 rupees. I feel such of those low input cost technologies can be taken as a national drive or a state drive by our association for demonstrating in not only soybean but across the crops. This is the crop disease scenario we are having from 2018 to 2022. Pod blight and rust, these two are important. Rust is a disease when was noticed in our area in 1997. More than 2,500 germplasm lines were, all of them they were susceptible. We could able to identify 2 germplasm lines and breed for resistance, and ultimately released 6 national varieties along with our breeder Dr. Basavaraj sir. And we have another disease, 2011. Till 2011, this pod blight was not a major problem. Because of consistent rains, because of increase in the number of rainy days, we have for Dharwad region a rainy day of around 60 to 65 annual rainy days. At that year, we noticed around 90 rainy days. So that has resulted, continuous precipitation has resulted in increased severity of pod blight, and we need to work out the management. I am going to show. This is the area where the disease is spreading across the season, and this is the loss around 30 to 100%. And this is the one, you can see here, pathogens, we always fail to move in group. These are the uridospores of the pathogens, and they always move in groups just to withstand the desiccation from the temperature. They always move in groups, and in a while they also communicate with that. They are either single nucleate or multinucleate, and the nuclear material of one is communicated to the other. That is how it results in parthenocarpy of continuous perpetuation. It has got just 8 days life cycle, and there are 8 to 10 life cycles during the season. You can see the severity and also the outbreak. This is the symptoms. I am not going to. These are the 2 species. We have the major species Pachypsera pachyraceae in India, which is called as Australasian species. There was no study on variability of the pathogen when I joined the soybean scheme. We started working. Why the pathogen that is coming from the Ugarkurd area is not the same that is from Dharwad? Why the pathogen that is coming from Maharashtra is not the same at Dharwad? Why the pathogen coming from Northeast? What is the extent of virulence in that? So we established based on the color. You can see here, these are the Dharwad Karnataka isolates. We went for the designing a technique for early screening. If you want to screen in the laboratory, glasses, you have to raise the seedlings for 45 days and then you have to screen. So based on my postdoc experience, we designed a medium where a minimal medium of 1% water agar is being given along with kinetin. We can add the spores and get the symptoms within 15 days. You have to go for 45 days waiting, getting the infection here. We can screen large number of genotypes by this technology. So based on this, for the first time in the entire country, we reported race 2 is prevalent
Race 2 and Race 3 is prevalent in the state of Karnataka, and only was Race 2 was prevalent in the state of Maharashtra as well as northeastern states. And this is the dendrogram. It is quite interesting here. Garag isolate, the one that is coming from Dharwad, is related to Umiam as well as Medziphema, which is there in the northeastern. That is to say that the race that is prevailing, Race 2 and Race 3. Race 3 is prevailing in northeastern states, and Race 3 is also there in the state of Karnataka. You can also see all the Karnataka isolates, they formed one group. And also in case of Imphal and Marathwada, only Race 3 is there. So that is how we established for the first time the association of the virulence of the pathogen in the entire country. This is the one that we worked, as sir was rightly pointing out, of multidisciplinary approach. I gave it to one of the PhD students from the SDM Engineering College. Engineers are much better in agriculture than the agriculture itself. I gave him the technique of how to get the infection. So he went in his backyard, he grew the soybean, he went for stapling technique, and he went for the image analysis right from the 0 day. What happens in natural system, if you want to get the detection of the pathogen, it takes minimum 9 days, the first lesion to spot on the leaf. Because of the image analysis, we could be able to get the infection on 6th day only. So this gave us an advancement of minimum of 3 to 4 days to forecast the disease well in advance based on the environmental conditions, so that we can give the recommendations. There was also a method to detect based on the color, image analysis based on, instead of isolating the seed-borne infections. These are the seed-borne infections, Rhizotonia bataticola. This is the dull white color, Cercospora kikuchi, this is the purple color, this is the black color, and also Fusarium. I gave these seeds to one of the students working in BUB college, and we went for image analysis. As a pathologist, I know how to diagnose, but if you give a layman also, through the image analysis, through the color variation of red, blue and yellow, we could be able to identify without the isolation. You can see these are the isolated pathogens, and the same result, these are the results, and this is without the isolation, the person could be able to identify the image, through image analysis, the association of the seed-borne infections. Host plant resistance is a big way. I would really compliment Dr. Basora sir, because we worked together. The work started in 2005, and we ultimately ended up with release of national varieties. This is the first variety which was released in the entire country, DSB 21, as a rust resistant variety, and we could able to get the stability of rust resistance till last year. It was there as a rust resistant variety. You can see here, and also the yield improvement, and also the improvement with respect to hilum color, and this is a notified variety. So I am proud to say that UAS Dharwad is the first one to release the rust resistant variety in the entire country for southern 6 states of the southern region. And this is the one variety that we released. You can see here, under the natural epiphytotic condition, if a variety is going to be a resistant, it will never take infection, because this pathogen is airborne. It can spread through air. The iridospores move miles together from one place to the other place. That is how we have got 3 foci of infection for the iridospore in the all along the Krishna belt, and also all along the Narmada river belt. These are the sources of resistance, and these are we got a project from the Department of Agriculture, Government of Karnataka, to popularize the varieties. So we took up the popularization. You can see here, sir, a variety which is resistant, even at maturity, it remains green. A variety which is susceptible, there will be forced defoliation. The same thing, it was in Gokula. And another variety we released with a background of JS335 and EC241780, that is DSB 23-2. These are the varieties, Dr. Basora sir and myself, we have screened at Ugarkur. And this is the pedigree. And this is the variety that has also spread to the adjoining states of Maharashtra. Now more than 1 lakh hectare area is there with these 2 varieties in the state of not only Karnataka but also adjoining states. So these are the demonstrations that we took up, and this was the visit. This actually opened our eyes. This was taken only in just 6 gunta areas. As a farm trial, we gave it to Kamalapur, one of the lady, and during 2011, because of continuous precipitation, there was a forced defoliation before maturity in a susceptible variety when you compare with a resistant variety.
And when we started growing this variety, this is where we have to educate the farmers. Earlier they were growing JS335 during the Rabi or summer season. So when we started introducing the summer season, in the Hidkal area, the variety, automatically the inoculum has come down. This is the variety, and these are the DSP32. And he is the one farmer, Hosmani, who took up the seed production in Kalasur area. And he showed us, sir, when we visited, myself and Dr. Basura, sir, this is the new tractor that I have purchased out of the seed money. He is a seed production grower of UAS Dharwad. He took, he got around 1.5 lakhs out of the seed production of soybean, and he took by providing the basic money, the new tractor. And we had a jolly ride to visit his field on the tractor only of the farmer. And this is one variety which is grown under, in 2005, Dada Gowda Patil. I would like to address here for for all those who are younger, they can take it here that soybean is a crop which requires a minimum moisture. But during 2015, we did not get enough rainfall. But this intelligent farmer, he grew the variety on raised bed so that there will not be a loss of moisture, so that he got a minimum yield of 15 quintals per hectare. This is the field and these are the lines that we screened. This is the one new line that we reported. And this farmer, who is an award winner in Shegunsi village, and we wanted to convince him how the seed production as well as seed treatment, and we took up the seed production in his field. And these are the two varieties which were released, DSP 32 as well as DSP 34, in order to minimize the drawbacks of the earlier varieties. Earlier varieties, the maturity was around 100 days, and a farmer wants a variety which matures around 90 to 95 days. So under the background of DSP 23, a early maturing variety was crossed, and that is how we could able to have the DSP 34. This is in Kalasur, and this is a large-scale demonstration in Patiyali. He was the then director of Indian Institute of Soybean Research. He has visited our field, and this is I educated during the RAVE program. We demonstrated to the farmers about the importance. Then I will quickly go through the next one, integrated disease management, because there is an approach in US, not reduce the chemicals, no application of fungicide, so that how to decrease the severity of the disease. We went for application of 2% KNO3, 1% MgSO4 along with the multinutrients, and we could be able to get an appreciable reduction in the disease when we compare with the fungicidal application. And then we also studied about the variability of the pod blight, which was also increasing, sir. Wherein you can see here, if there is a pod blight infection, it is not the single pathogen that is going to cause the disease. It is the combination of 3 pathogens. They are involved, Alternaria, Coltotrichum and Phomopsis. And it is quite interesting here. This is a policy matter. We can take it for time being, because the material that comes from Latur area, most of the seed production that comes for the state of Karnataka, either from the Maharashtra or from Madhya Pradesh. Since it is a seed-borne pathogen, if the seed lot is infected by Coltotrichum, you can see here the molecular similarity. The pathogen that is coming from Latur area and Bagalkot area, they formed one group. The pathogen that coming from Ujjain area and Dharwad area, they formed one group. So that is to say that somewhere the seed material that is infected, that is coming to the state of Karnataka, will be having. This is the molecular variability that we established. Then we would like to go quickly, because I have got so many, I would go quickly to the nanotechnology aspects. This is the one pod blight that we worked. We developed an integrated disease management technology for the farmers. This technology is now being used by the farmers. Seed treatment with Thiram plus carboxin, spraying of the trifloxystrobin plus tebuconazole. I was just discussing with the Honorable Chief Guest. There are molecules which can manage more than one disease. So earlier we were having one disease, one molecule. This molecule can manage more than 3 diseases. So the farmer's cost is going to be decreased, and the yield is going to be increased. So this recommendation has gone to the state of Karnataka and also the soybean growers of other states. We also wanted to integrate, because it is not only the diseases that you manage, you have to manage the pest also. So we went for biointensive model, chemical model, as well as adaptive model, wherein it could be able to manage both the rust at Dharwad as well as Ugarpur,
and it could also able to manage the defoliators and also the pod borer and girdle beetle. So this is one technology which has gone generated from US Dharwad and recommended to across the country, wherein we could able to manage the other pest and diseases by demonstration of this technology. And it has also resulted, ultimately it is the income that is going to be help the farmer. And these are the models. Then we also concentrated on indigenous technology knowledge, how the farmers can get the income by making use of the indigenous technology knowledge. I worked on this indigenous technology knowledge of modified Panchagavya mixture for my MSc program as well as PhD program. There was a parliament question when I was a student of doctoral student in 1998 in UAS Bangalore. We, under the guidance of Dr. H.R. Reddy sir as well as Dr. A.L. Sidramaya sir, we have identified and developed a modified Panchagavya mixture MPC3 as a component which will be used by the farmer. MPC3 contains only 5 components: cow urine, cow ghee, cow dung, cow milk and cow curds. So when we used these molecules for managing the pest and disease, we got the appreciable. Then there I did not stop my research. I wanted to know what are the enzymes which are responsible for upregulation of the defense when you use these molecules. So we tried this, we got the appreciable results, and there was a yield increase. There was also increase in the reducing and non-reducing sugars. You can see here, sir, there was a upregulation of peroxidase activity, there was upregulation of polyphenol oxidase activity, and this has resulted in induced systemic resistance. So the technology that is being either organic or natural will very well increase the induced systemic resistance, and there was no catalase activity to show that the salicylic acid pathway was following, not the catalase pathway in this case. And these are the photographs. Then we went, when we released the varieties DSB 21 and 23, people started asking us, which is the gene responsible for resistance? Because once when I was young at Chadchand, the famous poet Dr. Simpi Linganda, he was the chairman, and he narrated one small story. Whenever the child comes after the school hour, immediately the child rushes to the kitchen room and tries to take something. So once the child rushed to the kitchen room and he wanted to take some jaggery and eat it, suddenly everything is fallen. And then the mother scolded, "Ninigenu kannu kanodilleno?" Then the boy replied, "Katle kandilitre kannu hang kanabeku." So that was the idea that gave us, because we released the varieties, we were not knowing which was the gene responsible for resistance. So we thought taking up this research with the PhD student, and there were already reported genes, RPP 1, 2, 3 and 4 and 5. We reported for the first time the gene RPP5, which is responsible for resistance, which we got the amplification at SAT 275, and this is the first report of the amplification of the gene responsible for resistance in RPP5. Now the research has to be redefined. The pathogen also evolves. We have got only one gene which is responsible for resistance. Now I feel we need to go for gene pyramiding, wherein we can pool all those genes which are responsible under the background of a single variety to get a durable resistant variety for next 30 or 40 years. These are the genes that we reported, sir, and this is the paper published. And nanotechnology is the one, because I owe this particular technology when I had an interaction with Professor Katesh Katti. He is the father of green nanotechnology, who is a director in US. When he visited UAS Dharwad, we had an interaction, and then we went how to assess the nanotechnological aspects. Nanoparticle means anything less than 100 nanometers is a nanoparticle. How to manipulate this and use it for the management of crop disease. We successfully synthesized chitosan-based zinc nanoparticles, Pseudomonas fluorescens-based nanoformulations, pomegranate aryl-based nanoformulations, and pomegranate silver-based nanoformulations. We could be able to get, these are the nanoformulations we synthesized, and we can see the color of the nanoformulation. The basic disadvantage of green synthesized nanoformulations, we cannot keep them for days together or months together on the shelf. The day we prepare, we have to use them immediately for managing the crop diseases.
So we characterized these nanoformulations with particle analyzer, scanning electron microscopy, and the disperse spectrophotography. You can see the scanning electron microscopy with the different nanoformulations, the pomegranate aryl based nanoformulation, the silver nanoformulation. We could able to get the appreciable inhibition whenever we use the nanoformulations either at 500 ppm or at 1000 or at 1500 ppm. So you can see here the nanoformulations, they gave a very good suppression of the pathogen at 1500 ppm in case of chitinase based zinc nanoformulation, pseudomonas fluorescence based zinc nanoformulation, and in case of the pomegranate aryl based silver nanoformulation, we could able to get the appreciable the same was there in the greenhouse, because we cannot take up the nano research in the field because of the restrictions by GEAC. So we could able to deduce the effectiveness of the nanoformulations only to the glasshouse situation. You can see here pomegranate aryl based nanoformulation has given the disease severity up to 100%. You can see the nanoformulations. Then we thought, what is the next? So we sent these nanoformulations to Indian Institute of Science to see what are the phenolic acid estimations through LCMS analysis. We could able to get benzoic acid, salicylic acid, vanillic acid, and gallic acid. More of that. You can see through HPLC the peaks. And we can also see the flavonoids. There is upregulation of flavonoids. We reported for the first time narinjan as well as epicatechin. These two are the flavonoids which are upregulated, and these were the flavonoids first time we reported, and these are the HPLC peaks. And this is the one that we got it from through Indian Institute of Science, the chitosan based zinc nanoformulation, the scanning electron microscope, the images, wherein we can see there is a coagulation of the nanoformulations whenever we used, there is a suppression of the disease. And this was published in scientific reports. I have the papers published in scientific reports. I have the paper published in nano materials, but I have more satisfaction of publishing papers in Krishi Munnade, because that goes to the really farmers. So during my entire career, I gave more than 150 ETV programs. Now also I give, because the technology that has to reach to the farmer is more important rather than publishing your papers. Of course, this is also equally important to increase the global exposure of the scientific towards the scientific community. And these are the nanoformulations, sir. Now we have at ready the chitinase based nanoformulation, pseudomonas based nanoformulation, then pomegranate aryl based nanoformulation for management. We also started one more research. I will quickly go through this. Endophytes in soybean research. Endophytes are the biocontrol agents. All these years we are using only trichoderma or pseudomonas. There are biocontrol agents which are there within the root system. They also suppress the disease. Apart from that, they also promote the plant growth promotion. We have the direct as well as indirect promotion. Here there is a biofertilization, phytoremediation, rhizoremediation. So we are concentrating on rhizoremediation, how to improve the biological material, the buffering of the biocontrol agents in the rhizosphere, within the rhizosphere. So endophytes have got the play. We for the first time identified the endophytes from soybean, not only from the root, not only from the leaf, but also from the stem. So it is quite interesting. One soybean endophyte that we isolated from the leaf was very much effective against the root-borne pathogens, Sclerotium ralsei. This endophyte is not only effective against the pathogen, but it was also effective against Spodoptera leaf blight, which is a very devastating defoliator in case of soybean. So an endophyte, this is the next generation biomolecule. Now maybe in another 1 year we are going to come out with the formulated product and release for the farming community. These are the endophytes that we isolated, sir, from root, stem as well as leaf endophytes, and this is the effect that we got. And these are the endophytes of root, stem. In case of the bacterial endophytes, these are the endophytes, the fungal endophytes from different parts which show the inhibition. These are the endophytes that we evaluated against the soil-borne pathogens, Sclerotium, Rhizoctonia as well as Fusarium. Because when I was a student of plant pathology, I have been taught that Sclerotium comes for soybean only 1 month after planting. Before 1 month, Sclerotium will be there. And Fusarium comes
whenever there is a water holding capacity less than 40% towards the maturity. Because of the climate change, we need to address these issues very, very carefully in diagnosis and management of crop diseases. Because of the climate change, irrespective of the stage of the crop, we are getting these infections at any stage of the soybean cultivation. So these are the endophytes that we screen, and we also went for the mass production. Then we also screened initially under the glasshouse. This is, I was talking about SFDM 8. Then these are the endophytes, molecular characterization. We reported for the first time Neophysicum pulvorum, Neophysicum parvum, as well as Diporthe are the good endophytes which can be used for the field level. So I took this through my postgraduate students to the field level, because once we identify, isolate, screen them in the laboratory, screen them in the glasshouse, take it to the field level and make it a product. Otherwise, your research will have the link for betterment of the farming community. So we also identified which are the factors responsible for resistance. You can see here, sir, there is a upregulation there is a production of the pseudophores. Whenever we used the endophytes, these pseudophores production was more. These are low molecular weight iron chelating substances. Iron is must for the pathogen to establish host pathogenic relationship. When iron is chelated by the endophytes, I will finish in another 5 minutes, because I got the message to reduce the short of time. So these are the formulations that we evaluated in the field condition at Dharwad as well as at Ugarkud, and we also assessed their promotion. We also assessed the enzymatic activity, peroxidase activity, polyphenol activity, phenylamylase activity. We went for the formulation, sir. Now we have the talc-based formulation, but we have a restriction here. We can keep them a maximum of 6 months. We want to enhance the shelf life of this formulated product for 1 year on par with trichoderma, and then release for the farming community. And I would like to go for the tripartite interaction. This was not the research 20 years back or 10 years back. This is the research that is happening around the globe. What happens whenever you apply a biocontrol agent, a pathogen, and the host. So we were first to identify these are the bioagents that we screened, and these are the bioagents that we reported, which are very effective, the rhizobial biocontrol agents. And I would like to, and these are the mechanisms of actions of biocontrol agents, and these are the formulated product. This is the host pathogen interaction. This is the recommendation that has gone to the farming community. This is the biochemical analysis. We also went for these biocontrol agents, and this is the one I would like to throw a light for just 1 minute, sir. For the first time, we reported the genes responsible for tripartite interaction. Whenever you apply a biocontrol agent, a host and a pathogen, you can see here the host pathogen and rhizobacteria 1 and 2, there was upregulation of PR1 gene, PR2 gene, PR10 gene, and PPO, and there was a downregulation of CHS gene. This has resulted in penultimate control of the disease in the field conditions. So we could able to demonstrate this, and these are the genes responsible. There was upregulation of PR1 gene, PR2, PR10, and polyphenyl oxidase, and also downregulation of the choline synthesis. These are the non-chemical approaches I was just covering. We could able to get sufficient control whenever we used the Panchagavya mixture. By using wormy wash or Panchagavya, we could able to manage the leaf curl complex in case of the tobacco mosaic virus, in case of tobacco. Transfer of technology. I was always interested to go to the farmer's field, demonstrate. These are the demonstrations. These are the demonstrations that we have taken up in soybean, and these are the training programs. This is the technology that has gone to the farming community. This is the technology that has gone, and this is the variety that we identified as resistant in case of cowpea, which is released in the national level as DCS 1-47 for rust disease. And these are the training programs, and this gives you maximum satisfaction whenever we demonstrate and train the farmers how to identify the predator, parasite, how to identify the disease of tobacco. This is the training program. This is the variety. And we also took up the
research what happens if there is an increase in the temperature as well as the relative humidity in next 50 years. So we took up in open top chambers the climate change experiments, and we could able to get that if there is a upregulation, increase of 1 or 2 degrees temperature, there is a different pest dynamism when you compare with the natural ecosystem. This gave us a clear-cut idea that what happens to the pest dynamism in 2030, what happens to the pest dynamism in 2050, how best we can address with our existing genotypes. This is the brief work that I did in South Korea on induced systemic resistance, wherein instead of using the biocontrol agent, we used along with the biocontrol agent a chemical elicitor for getting the defense reaction. I feel this research is also needed in the Indian subcontinent, wherein we can take up such researches wherein it will not only reduce the chemical load, but also it will help us to increase the increased application of the biocontrol agents. And we also took up the use of non-pathogenic strains. Always when we isolate the pathogen in the farmer's field, there are associated microorganisms which are non-pathogenic also. So we did some experiment on non-pathogenic strains of Fusarium isolates, and we went for the PR1 promotion. These were the GUS activity, and this was the disease index. I would like to draw the attention of all the audience here. When I visited in Netherlands in an integrated for an IPM training program, this is the farmer's field, sir. This is the grape grower's field. And the forecast, when we went to the room, he forecasted that it is going to rain in next half an hour, and it was raining. That is the level of forecast that we get in the European countries, because the difference between the maximum and minimum is very, very low. And there is a policy, I was just discussing with Dr. Dalwai sir, that once in 3 years, the farmers have to service their equipment. He is an agriculture officer. He is inspecting and servicing the equipments. If he is not going to service the equipments, his license will not be renewed. I feel such policy measures we can take up in the state of Karnataka or Government of India. This is a renewal. And this is the one I visited the DLV group. The extension agency is supported by the government in our country. But in the European countries, the extension agency is not supported by the government, it is supported by the farmers. The entire salary is being paid by the farmers to go for the extension agency. And then this is the seed material. I feel this is the one which we can take up as Institute of Agriculture Technologies, at least to identify through the chapters wherein we can give the farmers the healthy transplantable seedlings during the season. I feel there is one group which is supported by the bank. There is a robo bank which supports the farmer for production of the healthy transplantable seedlings, which will be transplanted, supplied to the farmers. And they have got the facility to store these transplantable seedlings even at -0 degrees centigrade. So that is the beauty of this work. And this is the one participatory approach. There were only 800 farmers in Netherlands who grow strawberry. They meet once in 15 days. They go for selection. This is the field I am showing, because they have got the problem of root knot nematode. They will not apply any of the chemicals, simply going for summer fallowing, keeping the exposure for the sun, and then going for the application. This is the one that I was talking about, the pesticide license. Just like driving license, the farmers are given the pesticide license in European countries. If the farmer takes this license, go to the pesticide vendor, then only he will be given the pesticide. I feel it is the responsibility of not only this institute and also the government. At least the recommendation for the farmer should come from an agriculture scientist or the development officer, so that if he takes that recommendation, then only the pesticide should be given to the farmer. These are the training programs that I attended. And this is the one in South Korea when I did my postdoc. They keep these pulses for years together. And if they want to eat under fermented condition, and if they want to eat, simply they remove these pulses, heat it, and eat it. I feel such technology could also go a long way in improving the health of the human beings. What has not changed is, in IPM, apply when it is required. Most of the times, we never do that. Apply effectively when it is needed. This is also not changed. Weigh and apply alternative treatments wisely, whatever I had discussed, the biocontrol agents.
know what is happened afterwards. This is also lacking. I feel economics is very, very important. Habit of the growers and applicators are also very, very important. What has not changed is the knowledge gap. We need to fill up the knowledge gap between the farmers as well as the development agency and also the institutes, the research organizations or the universities. FAO has come out with 3 decades of experience on IPM. Now they have developed the FAO policy, but World Bank, they give a softer loan for the farmers who want to take up the IPM program. What is required is lab to lab is a participatory research, lab to land is a translational research, land to lab is a farmer's wisdom, and land to land is farmers to farmers learning. I feel we require lab to land as well as land to land, the farmers learning, which are very, very important. I feel MSSR Foundation is taking up these two. And this is the last but one slide. The famous economist as well as a politician of UK, Lord Lillinthrow, he said once, however efficient the organization may be built for demonstration or propaganda be, unless the organization is built on solid foundation of research, it will be merely a house built on the sand. So what happens if a house built on the sand, it may collapse at any time. I feel a strong research foundation coupled with the additional requirement of the extension agencies would go a long way for the management. I would like to thank all my PG students, my colleagues, and also AICRP and Institute of Agricultural Technologies for giving me the award of Professor M. Putrudra Memorial Award and also the memorial lecture, and also funding by Indian Institute of Indian Council of Agriculture Research, Government of India, DBT, Department of Agriculture, Government of Karnataka. And also I would like to thank my mentor in South Korea for giving me an opportunity to work under his lab. So let us preserve our biodiversity to face the challenges of climate change for human beings, plant and animals. If you make a copy of this, the copy will be a copy, the original will be lost. So let us keep the original intact and make everyone happy. So I thank everyone. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪುಟ್ರುದ್ರಯ್ಯ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂಟಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕ ದತ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯ, ಎ ಬ್ರೀಫ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಎ ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ to late A.G. Ayyappa and Srimati Lakshmi Devi at Sirguppa, Ballari district on 21st July 1967. He completed his master degree and doctoral degree in 1993 and 97 respectively from University of Agriculture Science, Dharwad. Later, he completed the prestigious Commonwealth Postdoctoral Fellowship during 2009 from University of Nottingham, UK. Presently, he is working as a professor emeritus in the Department of Entomology, College of Agriculture, Raichur. Dr. Srinivas started his career as a research associate in 1997 at College of Agriculture, Raichur, and assistant plant protection specialist entomology in 1999 at ARS EU Action Education Unit, Naganalli.
From January 2000 to July 2007, served as Assistant Professor of Entomology at College of Agriculture, B. Brian Goody. He is associated over the years with various research projects as principal investigator funded from central and state governments, as, namely DST, DBT, DSC and FW New Delhi, RKVY Bangalore, apart from many national and international multinational pesticide companies. Dr. Srinivas received a prestigious US gold medal for outstanding performance in PhD program. Later, he received Vasantaraj David Award during 2016, Sri Dodla Raghava Reddy Memorial Gold Medal Award during 2018 from Hyderabad, and SS Mishra Lifetime Achievements Award during 2020 from AZRA Bhubaneswar. Public and Private Partnership Award from Central Research and Development of Haryana during 2021. Best Research Scientist Award during 2021. Best Teacher Award in 2022 from US Rachur. To his credit, he has published 135 research papers and 27 research notes, 137 abstracts presented in the national and international conferences, 83 popular articles published in local language, and 28 leaflets, 6 book chapters and 6 books he wrote. He has handled 25 research projects funded by various funding sources from central and state government as well as pesticide firms. He guided 14 master degree students and 9 doctoral students as chairman. Presently, he is involved in area-wide management on pink bollworm on BT cotton, pod borer on pomegranate, fall armyworm on maize. And he has established the state-of-art Center for Agroclimatic Studies at US Rachur. During April 2023, Dr. Srinivas visited one area, Solomon Islands, as FAO subject matter specialist and internationally expert on fall armyworm control on maize, wherein Dr. A.G. Srinivas trained agriculture and elite sector officers at one area regarding area-wide management in fall armyworm by mating disruption technology. This is about a brief note regarding A.G. Srinivas. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಮರ್ತಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದ ಘಟ್ಟ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪುಟ್ಟರುದ್ರಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ದತ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2023 ವಿಜೇತರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರಾದಂತಹ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ರವರು ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸಹೃದಯರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಜೋರಾದ ಕರತಾಳದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದ್ರೇ ಆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿದ ಹಾಗೆ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರು ತಮ್ಮ ಒಂದೆರಡು ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನುಡಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಒಂದೆರಡು ನುಡಿಗಳು. ಇದಾದ ನಂತರ ಹಿರಿಯ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಒಂದೆರಡು ನುಡಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಕುಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಗುರುದೈವವೇ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ IIT ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಒಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೇನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನುಡಿಗಳು ಅಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ದಿಗ್ಗಜರು ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಕುಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಬಹುತೇಕ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ತೊದಲ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಕುಡಿದು ಬಂದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಯಾರಾಗಿ ಬಂದೆ ನಾನು, ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಡಿಬೋದು, 4 or 6 ಹೊಡಿಬೋದು. ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ದಿಗ್ಗಜರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯನೋ ಏನೋ ಈ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ನನಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಕಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಗುರುಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವನು ನಾನು 4ನೇವನು. ಅದರಲ್ಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಗಿರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರು. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು 4ನೇವನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಅರ್ಕೇರಿ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ಪುಟ್ಟರುದ್ರ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನಾನೇನು ಮಾತಾಡೋದೇನು ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಗಲೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ಅಂತ. ಬಹುತೇಕ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 2 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೇ. ನಾನು 34 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಎಂಟಮಾಲಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಬಹುತೇಕ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ US ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು. ಬಹುತೇಕ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಸಹಿತ ಒಪ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಂತಂದರೆ ಇಬ್ಬರು. ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ರೈತರು. ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನೆನೆಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 10% ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್. 100 ಜನದಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಚಲೋ ಮಾಸ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕು. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 100%ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 100%ಅಲ್ಲಿ 10% ಇಫ್ ದೇ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಸ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಏನು ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಬಲ್ಲೆ. ಜೊತೆಗೆ 10% ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಬಹುತೇಕ ನಾವು ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗುತ್ತಂತಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಹುತೇಕ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೋಗ ರುಜಿನ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಹುಳ ರೀ ಎಷ್ಟು ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮೈಟ್ ನುಷಿ, ಒಂದು ತ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಷಿ. ಅದ್ರಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ನುಷಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ದೇಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ, 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 1 ಎಕರೆಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್. 1 ಎಕರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಾಗ 60% ಬರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಬಹುತೇಕ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ, ಕೀಟ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಬಹುತೇಕ
ಒಂದು 10% 20% ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಲೋಡು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದೇನು 20-30 ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು 5-6 ಸ್ಪ್ರೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೌದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಹುತೇಕ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಾಗ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಮ. 5 ಸ್ಪ್ರೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಎಕರೆಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹುತೇಕ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹಿತ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಏನು ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಆಗಲೇ ನನಗೆ ಕೂತಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ಕಮ್ತಾರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಬೆಣಗಿ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ರು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಒಳ್ಳೆ ಬಯೋಡಾಟಾ ಇದೆ, ಬಹುತೇಕ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತಂದರು. ಬಹುತೇಕ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯ. ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾನು ಬೇಡೋದಿಷ್ಟೇ, ಭಗವಂತ ಸದಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸದಾಕಾಲ ಕೊಡ್ತಾಯಿರು, ಅದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಜ್ಜನರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ. ಸಾರಿ, ಬಹುತೇಕ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇರಲಿ, ಸಂತೋಷ, ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಬಹುತೇಕ ಮರೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಕೆಲವರನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಗೋತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಣಗಿ ಸಾಹೇಬರು ಇರ್ಬೋದು, ಕಮ್ತಾರ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ನಂತರ ರಾಜು ತೆಗ್ಗೇಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಭೀಮಣ್ಣ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಂತರ ಹಾಕೋ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಹೀಗೆ ಹಾಕು, ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇದು ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹುತೇಕ 15 ಜನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಹ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಖುಷಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದು ಬುನಾದಿ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನುಡಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ನಿನಗೇನು ಬಂತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಹಿಗ್ಗಬೇಡ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕುಗ್ಗಬೇಡ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು ವಿನಃ ಎರಡನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕುಗ್ಗೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಲಕ್ಕಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಜನ ಬೈಕೋತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಯಕ ಅನ್ನೋದು, ಶ್ರಮೆ ಅನ್ನೋದು ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಬಹುತೇಕ ನಾನು ಈಗ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನಾವೇ ಇರೋದು ಸರ್. ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಏನೇ ಇರಲಿ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟೇ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದು ಬಯೋಡಾಟಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಬಹುತೇಕ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಗೋತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಇವ ಶಾಣೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಬೈಬೋದು. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಬಯೋಡಾಟಾದ ಹಿಂದೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಬಹುತೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾವೇನಾದರೂ ದುಡಿದ್ರೆ, ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ದುಡ್ದಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಆ ಭಗವಂತ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೊ ಆ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರೂಪದಿಂದ ಈ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ, ಬಹುತೇಕ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಣ್ಣಂಚಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದು ಸುರಿಸಿದ ಹಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಭಾವುಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ದಳವಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎ ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಹೇಬರು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೇ ನಾಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸದ್ಗುಣಿಗಳು ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಹ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ದಳವಾಯಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಇವಾಗ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ದಳವಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ಮುಂದೆ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸಾಹೇಬರು 65ನೇ ವರ್ಷ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಸನ್ಮಾನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸು ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕರತಾಳಗಳ ಸಪ್ಪಳ ಇದ್ದರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಪದೇ ಪದೇ. ಮತ್ತೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪುಟ್ಟರುದ್ರಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಜಹಗೀರ್ದಾರ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ. ದಯಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಜಹಗೀರ್ದಾರ್ ಅವರು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೀಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದ್ರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ದಯಮಾಡಿ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣಿ ಬಿ ಮಾಲಿ, ಬಸವರಾಜ ವೀರಪ್ಪ ಕುಸುಗಲ್, ಬಿರಾದರ್ ಬಿ ಎಸ್, ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಗೋಪಾಲರಾವ್ ಡಿ ಟಿ, ಇವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಹಿರಿಯ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ಇವರ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಇಂದು ಹಿರಿಯ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ 65 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಹಿರಿಯ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವಣ್ಣ ಬಿ ಮಾಲಿಯವರು 1/7/1958 ಜನಿಸಿದ್ದು 65 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು BSc ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಬಾವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣ ಬಿ ಮಾಲಿಯವರು ಬಸವರಾಜ ವೀರಪ್ಪ ಕುಸುಗಲ್ರವರು 10/4/1958 ಜನಿಸಿದ್ದು 65 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು BSc ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಬಾಪುಗೌಡ ಎಸ್ ಬಿರಾದರ್ ಅವರು 14/8/1958 ಜನಿಸಿದ್ದು 65 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು BSc ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರು 8/8/58 ಜನಿಸಿದ್ದು 65 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು BSc ಕೃಷಿ MSc ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು ICAR ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 36 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ICAR ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಎಸ್ ರವರು 2/3/52
ಜನಿಸಿದ್ದು 65 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು BSc ಮತ್ತು MSc ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ತಮ್ಮ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ DT ಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ರವರು 5/12/58 ಜನಿಸಿದ್ದು 65 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು BSc ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದರಿಯವರು ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲೆಂದು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾರೈಸುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ B. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ಗೆ. ಮುಂದೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಗಡೆ RP, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ HM, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ TP, ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಕನಾಥ್ H. ಮಲ್ಲಿಗೌಡ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ C ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜೇಗೌಡ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ VS ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅವ್ರು ಗೊತ್ತು, ಹೆಗಡೆ ಗೊತ್ತು. ಅವರು ಯಾರು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ HM, ಜಗದೀಶ್ ಮೂರ್ತಿ TP, ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಕನಾಥ್ H. ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ್, ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ C. ಮಂಜೇಗೌಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ B. ಹೆಗಡೆಯವರು ಅದೇ ಹೆಗಡೆ ಬಂದಾರೆ ಹೇಳಿ. ಇಬ್ಬರೇ ಮಂಜೇಗೌಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಗಡೆ RP, ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ HM, ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನ್ರಿ? ಮಂಜೇಗೌಡ, 3 ಜನ. ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ B. ಹೆಗಡೆಯವರು 14/2/1952 ಜನಿಸಿದ್ದು ಅವರು 65 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು BSc ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದರಿಯವರು ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಭಿನವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲೆಂದು ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ HM ಅವರು 25/1952 ಜನಿಸಿದ್ದು 65 ವರ್ಷಗಳ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರ BSc ಪದವಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ಸ್ಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸೀನಿಯರ್ ರೀಜನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದರಿ ಅವರಿಗೆ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಭಿನವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲೆಂದು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ತದನಂತರ ಮಂಜೇಗೌಡ ಅವರು 28/6/1952 ಜನಿಸಿದ್ದು 65 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು BSc ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು ಇವರು KOF ಹಾಗೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಗರ್ಕಿನ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದರಿಯವರ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಭಿನವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲೆಂದು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ BS ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ. ನಂತರ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿರುವವರು ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ BP, ಮಂಜುನಾಥ GS, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ GS, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಟಿ SK, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಗೌಡ SV, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಭೂಷಣ ರೆಡ್ಡಿ BR ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ H. ದಯಮಾಡಿ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ BP, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ GS, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಟಿ SK, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡಗೌಡ SV, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಭೂಷಣ ರೆಡ್ಡಿ BR ಹಾಗೂ
ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ ಹೆಚ್. ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ BP ರವರು 1/6/1958 ಜನಿಸಿದ್ದು, ಶ್ರೀಯುತರು BSc MSc ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಕೆ ಮೇಟಿರವರು 3/5/1958 ಜನಿಸಿದ್ದು, ಶ್ರೀಯುತರು BSc ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ, MSc ಹಾಗೂ PhD ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೃಷಿಯ ಡೀನ್ ಆಗಿ, ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ತಮ್ಮ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗಭೂಷಣ್ ರೆಡ್ಡಿ BR ರವರು 31/10/1958 ಜನಿಸಿದ್ದು, ಶ್ರೀಯುತರು MSc ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೀಜ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಪ್ರಮಾಣನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಅಕ್ಷಯ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲೆಂದು ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾರೈಸುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ B. ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರಿಗೆ. ನಂತರದ ಕೃಷಿಯ ಹಿರಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ನಾರಾಯಣಗೌಡ G, ಪರಶುರಾಮ, ರಾಮಚಂದ್ರ G ಶೆಟ್ಟರ್, ರವೀಂದ್ರನಾಥ KA, ಡಾಕ್ಟರ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಸೋಮಪ್ಪ ಗಿರಡ್ಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರ್ ಗೌಡ್ I. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಇವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ 5 ಜನ ಗಣ್ಯರ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾರಾಯಣಗೌಡ G ಇವರು 7/4/58 ಜನಿಸಿದ್ದು 65 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು BSc ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇವರು ಪರಶುರಾಮ್ರವರು 1/6/58 ಜನಿಸಿದ್ದು 65 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು BSc ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ G ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು 1/6/58 ಜನಿಸಿದ್ದು 65 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು BSc ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು, ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಹಾಯಕ VP ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ಸದ್ಯ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ KA ಇವರು 16/10/58 ಜನಿಸಿದ್ದು 65 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು BSc ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಸೋಮಪ್ಪ ಗಿರಡ್ಡಿ ಅವರು 16/6/58 ಜನಿಸಿದ್ದು ಅವರು ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಈಗ ಎರಡನೇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರಗೌಡ G I ಅವರು
28/2/58ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದು 65 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ BSc, MSc, PhD ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ, ಸಹಾಯಕ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಡೀನ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬೋಧನೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಐವರು ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ETV ಲೋಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ. ನಂತರದ ತಯಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಧರ್ ಪಟದಯ್ಯ ಹಲಗಲಿಮಠ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ NS ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ NS, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಮೂರ್ತಪ್ಪ, ಶಿವಶಂಕರಯ್ಯ K, ಸಿದ್ದಯ್ಯ S, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ R. ದಯಮಾಡಿ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ NS, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಮೂರ್ತಪ್ಪ, ಶಿವಶಂಕರಯ್ಯ K, ಸಿದ್ದಯ್ಯ S ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ R. ಇವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಉಮೇಶ್ ಸಾಹೇಬರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ NS ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು 25/4. ಓಕೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಮೂರ್ತಪ್ಪರವರು ಬಹುಶಃ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಅವರು 3/2/1958ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದು 65 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು BSc, MSc, PhD ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಕೂಡ ಎಂಟಮಾಲಜಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಟ್ಟರುದ್ರಯ್ಯ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಸಂತೋಷ. ನಾನು ಕೂಡ ಎಂಟಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅಪರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ತಮ್ಮ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮ, ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಬೋರ್ಡ್, ಫುಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ, KAVDC ಹಾಗೂ ಅಗ್ರೋಕಾರ್ನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರಯ್ಯ ಕೇರವರು 15/5/1958ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದು 65 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು BSc ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅನೇಕ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಯ್ಯ S ರವರು
2/9/1955 ಜನಿಸಿದ್ದು 68 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು BSc ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಉದ್ಯಮದ ಇಫ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಕೂಡ 76ರಿಂದ 80 ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ BSc ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1/6/1958 ಜನಿಸಿದ್ದು 65 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು BSc ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವರ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ 4 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದರಿ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲೆಂದು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾರೈಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಮತರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಮತರ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಸನ್ಮಾನಿತರಿಗೆ ಕಮತರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮುಂದಿನ ಸನ್ಮಾನಿತರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ತಾವು ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ GV, ಉಮೇಶ್ ಬಿ, ಅಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ ಧರಿಪ ಸೌದಿ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಯ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಮೂರ್ತಿ KV ದಯಮಾಡಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಯ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಮೂರ್ತಿ, ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮೆಸ್, ಮೂರೇ ಜನ.